Ё-моё, какая же жесть. Так, это уберем. So we're very cognizant of how much content we need to provide gamers. So at the moment, we're really sort of heading into that. Well, Dean, thank you so much for taking the time to talk to us. Awesome. We really appreciate it. Thank you. Once again, that was Dean Hall from Rocketworks for the upcoming Ребята, интернет навернулся. Короче, я прослушал весь сюр от Дина. Какого хрена? When you're an evil supervillain, it's important to have your own sense of style. What? Evil cat psychics are so 2019. Это не запись? Я обновил вроде как. How would you design a supervillain fortress? Would you build a Свинка. with laser sharps, or Это would you Evil just Genius give 3 all the или home 2. appliances RGB lighting? Fucking Here's the интернет. world-exclusive first gameplay footage of Evil Genius 2. Evil Genius 2. World Domination. Кстати, я в первый играл, по-моему. Прикольная игрушка. Идем, что тут с горлом? Rebellion. Evil Genius 2 World Domination. Как захватить мир? 7 простых шагов. Окей. Да, это такая прикольная вещица. Менеджмент. Базы. Тренировать миньонов. Мне, в принципе, такие игры нравятся. Менеджмент базы, там, миссии и все остальное. Да, отправляйте миньонов на миссии, окей. И не управляйте ими. Они просто прилетают и все. Первый недавно бесплатно раздавали. Избавиться от секретных агентов. Не такие уж они и секретные, если честно. Они что, в биореактор засунули? Не понял. Забавно. Я не знаю Ханза. Может быть и был. We are about to see the first official gameplay footage for Godfall on PC. Counterplay Games is going to give us a guided tour of the Забей, никто не знает, даже Дэн не знает сам. We'll notice that this is running in Unreal Engine 5. That's why those shiny sets of armor look oh so gorgeous. Это, кстати, показывали на презентации плойки, как бы все помнят эту прекрасную игру. Godfall. Godfall. Шляпа. Сразу могу сказать, моя шляпа. My name is Keith Lee, and I am the game director for Godfall. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today and to offer you a glimpse into the mystical world of Godfall. Please enjoy. Godfall is still in development, Sponsor show. so some things will change and improve in the final product, including visuals and performance. Улучшится? Этот чувак не отбрасывал тень, когда шел, ребят. Он не отбрасывал тень. Filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. You play a Valorian knight, a godlike warrior, able to equip valor plates. Вот сейчас он отбрасывает. А когда там он шел, он не отбрасывал тень. Так где-то он отбрасывает, где-то нет. Короче, не доделано все. Не доделано. Возможно, Юкио. Но слишком там все странно. Ой, тут FPS не хватает им.
Our team wanted to do something different. Не оптимизированненько. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think. Мне кажется, идея совместить экшен RPG прогрессию с экшеном от третьего лица — это потеря FPS. А если орды монстров, как в обычном экшен RPG будут, что будет с вашим FPS? What you're looking at now is a mid-boss fight, a tougher challenge which we'll have to leave for another day. Please check out the Godfall channels on Twitter, Facebook, and YouTube. Next Gen с ним будет. Thank you so much for taking a look at Godfall, and we'll be showing you more soon. Now next up, when PC gamers think of iconic first-person shooters, they think of games like Doom, Quake, and Duke Nukem. Our next trailer shows a project that celebrates the proud heritage of sci-fi FPSs while taking advantage of some Что такое Next Gen? Это SSD. like glorious enemy dismemberment. From Bounding Box Software and Humble Publishing, this is Proteus. Это шутаны какие-то. Next Gen'овые. Вот это настоящий Next Gen, друзья. Блин, нам нужен Капитан Графовний, быстрей. Капитан Графовний, быстрей на стрим. Капитан Графовний, вперед. Вонабидум. Подождите, это про Марс? Точно Вонабидум. Продюс. И в этой игре будет RTX, и она будет лагать. Ой, Fate Tactics. Так, ладно. Сумонь Фаи. Покемоны? Эх, покемоны! Как это, блин, Final Fantasy Tactics. Девастейтинг комбо. Что-то горло заболело, ребят. Ладно, лето. I love the look of that last one. Fate Tactics is set to scratch that isometric combat. Я нажму F5, чтобы я точно знал, что я вместе со всеми. Так, так. Да? We played Final Fantasy Tactics back in the 90s. All right. Final Fantasy We're not Tactics. done with humble games yet. Their lineup, as it turns out, isn't all that humble. We're going to take a look at 2 more games from them. Project Wingman, a jet fighter game featuring RPG elements and VR support. And rounding things out is Carto from Sunhead Games. Все, теперь мы точно в онлайне. Let's take a look. Сова классная. Бэ. Я думал... Стойте. Мне, конечно, выглядит прикольно. Только ничего не понятно. Там, ни хрена не понял, но очень интересно. Выглядит как херня, если честно, пока.
Простите. Какие-то стоковые модельки летают, бабахают. Have you ever wondered what Gordon Freeman's voicemail message sounds like? Sean, that is an intriguing inquiry. However, something is wrong. I'm receiving an external transmission. Why does this keep happening, DevBot? What's with the security? Have you upgraded to Service Pack 2 yet? The transmission is coming from a powerful space satellite. Next Gen летит. Вот он. Greetings, PC Gaming Show. It is I, your supreme leader, Kane. О, I am commandeering this broadcast Command to and an important Conquer. mission briefing. Command... You must capture the GDI Это что? base Это marked Generals as 2? This is a strategically significant facility. Скажите, что это Generals 2. Joe Coogan, and I can take over this broadcast because I do what I want. Look, you know Command and Conquer has been a major part of your life. It's certainly been a big part of mine. Так уже вышло. Command and Conquer Remastered Definitive Edition, нет? PC, and it is an awesome way to relive this classic Чувак, тебе game. надо получше With a вебку bunch of купить, bells чтобы and whistles. записывать I mean, такое. Who doesn't like 4K graphics, quick matches in multiplayer or modding, am I right? I personally want to send a big He shout who out to commands all the you future viewers who kept the conquers the legacy of past. Kane alive over these last 25 years. I mean, I live in death, I guess. Блин, Thanks for letting я me хочу interrupt. генералов, And дайте мне best viewers генералов, of the я show. хочу Let's Generals. nod. Но это будет... Tell me, PC gamers, do you have any rare action figures? Perhaps you're one of the lucky owners of an out-of-print collectible. А, у вас Something есть you've never экшн-фигурки? У меня traded away in есть a million years. одна, я могу ее Our показать next вам game сейчас. is a celebration of toys and art. On its surface, a game about collecting, customizing, and trading, but it's also a highly social playground for creativity. One where you can make your own levels and gather with your friends to hang out, play mini games, and create together. This is Blanco's Block Party. Цвет, пожалуйста. Ну, короче, это вампиреска из известного аниме, как бы. Legend tells of a place where everyone comes Пусть здесь together поставим. to play and dance and race and shoot and jump and fly. А, комплитка. Ну, я не шарю, Юко, прости. And a mountain made of junk food Так, что это у нас здесь? where you can create your own worlds and have your own adventures where you are in charge. Where you can make your very own games with your very own rules. And all your friends can come and play. Like this one here. Yep, them too. And I don't know what that dude is, but he is cool. What? They're all toys? Come to life. And I can actually play with them and own them all. That's f***ing sweet. But you see, this place isn't a legend at all. It's Так, понимаю. a party. Бленкос. Here to bring us the inside look at Blanco's Block Короче, Party is Jamie Jackson строишь from Mythical. Jamie, thanks so much for joining Уровни us и today. воюешь. Thanks for having me. I would love if Или you could just гоночки. address what is Blancos. Blancos Что это такое? it's a game about vinyl toys kind of coming to life and where they go when a human leaves the room. But it's also more than just a game. It's a place for content creators and gamers and collectors to come together and hang out and build the worlds and games that they really want to play in. And you can have as many as your friends come and hang out with you as you want. But you could also drop the toys in. So the first toy you can play with is one called, it's a shooting mechanic. We got like a unicorn rocket launcher that fires ice creams. We got like a cactus grenade launcher that fires these little cactus balls. So it's all about kind of like arcade fun shooter stuff. And you can set that up as a team shooter. You could have squads. You can do a bunch of stuff with it. You can even just have it free for all. Some other stuff. Кисшот, Асерола, Орион, Heart Underblade, да. Блин, я уже забыл этот сериал, это Неси Моногатари серия, Шинобу. Я последний раз пересматривал всю серию 2 года назад. Короче, строите карту, вы можете с друзьями на ней гоняться и стреляться. Можете на другую арену забегать, стреляться, играться, гоняться. Share with them different content, whether that's a music concert, whether it's a movie trailer, you know. Ну, механиками, наверное, Ханза. But absolutely, that we're definitely thinking about that kind of stuff.
Well, talk to me about the number of different designs. Like, where are these designs coming from? How many are there? Такая... Что для себя уже выбрал с этой конфы? Я уже купил персону 4 Golden, Зергель. Привет, кстати. Это Лего, ребята. Я вот что вспомнил. Это похоже на Лего этих человечков. Не, я помню, что еще Elite Dangerous. Elite Dangerous можно будет в 2021 году поиграть. Where do they go for that? If you want to keep just up to date with things, go and check out blankos.com. You can register there right now, so you can, you know, secure your account name and get ready for launch. We're going to be launching end of the year. Это может быть весело на самом деле, вот. Но это, знаете, это надо играть с друзьями. А практически любая игра с друзьями намного веселее. Так что такая полупесочница. Полупесочница для веселья. You're watching the PC Gaming Show, presented by PC Gamer. Stay tuned for more trailers, announcements, and footage. Coming up later, we Шинобу висят пыльная, сейчас их протру хотя бы. What's next in Escape from Tarkov? The reveal of horror strategy game, Rogue Lords, and more. Back to you, Frankie. The PC is the birthplace of space flight action games, and our опять next project, космос. Everspace 2, expands on that tradition with its gorgeous handcrafted universe. The focus here is on exploration and dogfighting, with alien species standing in the way of outfitting your ship with unique modules, weapons, and devices. And, as we're about to see in this next trailer, combat won't just take place in the cold vacuum of space, but also the atmospheres of planets themselves. Да там Sea of Thieves, Юкио, как тебе? Sea of Thieves. Unreal Engine. Не может быть. Так, они все еще в альфе, да? Ребят, так элитка уже все сделала. Дроны? Орки? О боже мой, орки кильнули на борту. Что-то... Ну, у меня вопросы опять есть некоторые. Как корабли держатся на весу в гравитационном поле планеты, как бы, я не знаю. У них есть какие-то атмосферные двигатели или что? Чё, как они висят-то? Так понимаете? Это... Ой, лазуры. Ну ладно. Это не космос. Вы в гравитационном поле, блин. Антигра вы придумали лет 40 назад. Ну, возможно. Например, те же самые Space Engineers добавили атмосферные двигатели, чтобы взлетать. Он и обосрал противника, да? Это весело. Ой, игра с Kickstarter. Очень короткий трейлер. I'm sure you'll agree. If a horse shows up at your door and you don't remember ordering a horse,
it's probably best to keep the door shut. One of the coolest things about a Total War Saga Troy, the next game from Creative Assembly, is that it will enable players to experience multiple different versions of how the iconic battle went down, including several explanations for what that mythical horse actually was. Трое и лошади. I'll get the door while you watch the latest trailer. Fuck yes. Шутки на грани фантастики. Трое лошади. Ой, мы не разработали всю карту, вот это маленький кусочек, который мы сделали пока, потому что все в процессе. In Total War Saga Troy, you can rewrite the events of one of the greatest conflicts ever told, the Trojan War. As Odysseus, так, ну где конь-то? Что-то качество видео у них хромает немножко. Игра, которую раздают бесплатно? Не знаю. А вот и где-то конь должен быть. Где? Siege Horse. Где конь? Ладно, Siege Towers, окей. А потом Сильвана прилетает и разрывает просто эти башни и кричит «For the Horde!» И Троя падает сразу же. Я видел битву за Лордерон. Слушайте, вот он конь. Это лодка с головы коня. Нам нужно больше коней, ребят. Fit for the gods. Under the cloak of darkness, use guerrilla tactics to sabotage the unbreachable city. Вы знаете, там что-то слишком маленькое войско нападает на большое войско, и большое войско проигрывает. Как-то это странно. Ну да ладно. Ярость Посейдона. Конь все порушил, ребят. Все, города нет. Troy is yours for the taking. Эти лазерные стрелы, блин. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Experience the legend of Troy this summer. Victory will make you immortal. Дальше, пожалуйста. Total War Saga Troy, which we'll get to play in 2021. And hey, Сильвана, верни коня из стены. A master of segue. This year, we've teamed up with Intel to build a legendary custom computer inspired by art, weaponry, and the artifacts found in the game. DevBot, I understand you know your way around a computer, right? Affirmative. Sean, I have a soft spot for Bronze Age computers. Well, great. Why don't you tell our audience a little bit more? Can do, Sean. Behold, PC gamers. This build is centered around Intel's CPU. О, небольшая реклама Intel и GeForce. О, все для Трои. 2080 Ti для Трои специально. Матерь Божья. О, 128 гигабайт DDR4. Май. Пардоньте. The copper tubing is not only effective at heat conduction, but, according to my readings, aesthetically pleasing. Резервуар. Реклама железа, которая не нужна для игр с этого видео. When we build a PC, we form a relationship with that piece of hardware. We wanted to show you every step of that process. For this build, we enlisted a master craftsman, Brian Carter, a PC modder with over a decade and a half of experience. PC Gamer and Intel have created a 4-part series following Brian as he created this epic artifact. DevBot, cue it up! Hey, my name is Brian Carter, and I've been building custom PC mods for over 16 years. I'm working with Intel and a Total War Saga Troy on a very special custom PC project that we're thrilled to debut at the PC Gaming Show. Лайнус как-то собирал компьютер в лодке. Понимаете? И, по-моему, даже запускал ее в воду. Ну, то есть модель лодки
like the 10th gen И он в нее Intel комп Core впихнул. i9 10900K processor. Then I'll show you how I assemble, finish, and test this one-of-a-kind PC. A big thank you to Intel and Creative Assembly for letting me PS5 work on делают this incredibly fun and с вазой, challenging короче. project. I hope you like it. А, боже. Ладно. Oh, it looks so good. And I have some good news. Episode 1 is available now, and I have even better news. You can win this PC from DevBot's loving clutches. Head on over to pcgamer.com/IntelPC to learn more and enter for a chance to win. Кто-нибудь хочет выиграть? And with that, it's time to Нам не return to more достает все PC равно. Gaming Show action with the fantastic Frankie. Фантастические Last Фрэнки. year, Remnant from the Ashes challenged gamers Remnant to take from on the monstrous Ashes. creatures in a post-apocalyptic world. Мне не понравился, Today, кстати. we're excited to А announce the Фламберг biggest update прошел. yet for the game. Upcoming DLC that will conclude this thrilling saga. The fate of humankind is at stake. It's time to bring an end to the root once and for all. Человечество в опасности. Комп должен быть черной коробкой под столом, настолько незаметной, что не сразу понятно, работает или нет. Все остальное от лукавого. А как же комп в лодке? Эксклюзив. Блин, Remnant of the Ashes. Такое, если честно. ПВ, кстати, издатель. Ничего себе, большой дядька. Ну, графикой, да, тут, типа, что-то есть. Крыса большая, еще больше крыса. Фламберг там, наверное, ликует сейчас, да? Давайте ему напишем. Напишем сейчас. Фламберг. Фламберг. Новые Ashes. Hearing the opinions of strangers from the internet. Nothing makes my day as much as hearing what's inside your mind. So please use hashtag PC Gaming Show on whatever your platform of preference may be, and you just might have your comments show up live on the show. Now for our next title, we have to look at classic remasters. Capcom has been updating the original Resident Evil games, and in the same vein, 2K is now updating Mafia. The original Mafia trilogy is getting a full definitive edition remaster, with the original game, the 2002 Mafia, getting a full ground-up remake with 4K support. We got a brand new trailer for you, so let's take a look at Lost Heaven 2 decades later. Итак, Мафия 1 ремастер. Не геймплей, если что, сразу. Там написано not actual gameplay. Next Gen подвезли, смотрите-ка. Пыш-пыш-пыш. Огонь ничего, огонь класс. Но это все кат-сцены, похоже. И, скорее всего, подготовленные для выставки. Томас Энджело. Мафия Definitive Edition. Pre-order now. Man, DevBot, after a beautiful trailer like that, I gotta know, do you have any contacts in the Mafia? Sean, I have left that life behind me. I'm programmed not to form relationships with organized crime. However, I can call one of the developers of Mafia Definitive Edition. Well, fantastic. Let's ring him up, DevBot. Joining me to talk about Mafia is the president and CCO of Hangar 13. It is Hayden Blackman. Hayden, thanks so much for joining us Blackman. Thanks for having me. Слушай, So for people who haven't played отличная the original фамилия. Mafia, which is a 2002 release, talk to us about this game. Mafia, the Definitive Edition, is a complete ground-up remake of Mafia from 2002, which is a seminal game Они that историю really launched изменят? the Mafia franchise.
And in Mafia, you take on the role of Tommy Angelo, who is a cab driver that falls in with the mob during the 1930s, actually during the height of Prohibition, in a city called Lost Heaven, which is loosely based on Chicago. And as a member of the Salieri crime family, he really gets embroiled in a war with the Morello crime family, and we kind of explore that story. Ну хорошо, на самом деле. Нет, на самом деле я поиграл вот. Когда она выйдет? Я поиграл в первую мафию, хорошую. Definitive, хорошая, она, наверное, еще не хорошая. В августе? Everything was rebuilt, so every asset, every cinematic was reshot, and all the gameplay was completely redone. Now, хотя на самом деле это тоже плохо, Бармаглот. Но мне это больше нравится, чем наоборот. Эксклюзив это плохо. But again, everything was completely rebuilt from the ground up. In order to kind of meet the expectations of today's gamers and take advantage. А вдруг там будет все лучше, Зергель? Может быть, там уже лучше будет, чем вторая. We have seen a ton of gameplay changes between then and now, 2020. Can you talk a little bit about some of the ways you've updated the open world setting and maybe some of the new mechanics that players can expect? Ну вот уже смотрите, уже 3 игры с презентации. Persona 4 Golden, которая у нас уже есть. Или Dangerous, и вот Мафия первая. Вот что я бы хотел бы посмотреть. Other kind of city life from Mafia 3 and put them into you know, Mafia the Definitive Edition. But we also looked at, are there ways for us to kind of redesign the city so it's more fun to drive around? You know, do we need to widen the streets? Do we need to make sure that there's not as many, you know, 90-degree turns so that you can kind of... Не, Юкио, были новые игры, но они все такие инди-уровня, которые, названия которых я даже не запомнил, если честно. That I think brought a lot of life to it as well, because most of the way that you engage with the city is through driving. I mean, speaking of rebuilding things from the ground up, I gotta ask you about the cinematics. I mean, they looked gorgeous in the trailer. Yeah. And I mean, what was the process of rebuilding all of those cinematics? Значит, они все пересняли. You know, how do we recreate these? Again, taking advantage of some of the cutting edge stuff that we've been doing at Hangar 13. So, you know, we have, you know, really great facial scanning and likeness capture technology, a state-of-the-art mocap facility. So we really wanted to take advantage of that for, you know, the definitive edition. So we did go in and we rewrote all the cinematics again to add some of that language and add some of that character development and maybe some of that clarity that we were going for without losing the essence of ремастеры в 99% случаев обычно лютый хлам для бабла сруба. Что произошло с Мафией 2? Sure. So we are looking at an August 28th launch date, and we still, you know, have a ways to go, and we're working on that kind of final polish push right now. But I'm really confident, really bullish in that date right now. If you want more information, you can go to mafiagame.com. After seeing the trailer, I personally am hyped, Hayden. Thank you so much for joining us. Неплохо это можно посмотреть. PC Gaming Show. Once again, mafiagame.com. For our next title, it's time to head on over to Frankie. Sean, next up, it's one of those games that looks so pretty, we just had to show it to you. Ever wondered what Slay the Spire might be like with Tim Burton at the helm? Well, Road Lords could be the answer. It's being jointly developed by Cyanide and Leica Studio, and sees you building a team from storybook psychos like Dracula, Bloody Mary, and Baron Samedi. Makes all the more sense when you realize you're being employed by the devil himself, a job that has my name written all over it. The game is out this October, and we've got a brand new gameplay trailer. Октябрь, это что-то... Rogue Lords. Так, если честно, интерфейс такой barebone, что пипец. Rogue Lords is a rogue-like game where you play as the devil. You have to build your team with legends of evil and lead them in runs. Это Darkest Dungeon наоборот. After a terrible defeat years ago, you're finally coming back with your most faithful disciples to wreak havoc and terror in a world unbalanced. Только есть уже Darkest Dungeon наоборот. The combat is turn-based and strategic. You will need to build your set of skills through your run to be prepared for any threat, analyze your enemy's next attacks, and create combos to secure victory. Every skill
costs action points. Think how to make the best of them each turn. А, тут САП. When one of your disciples becomes vulnerable, your own health bar is exposed, which is persistent during the entire run. If your health is reduced to 0, your run is finished. In Rogue Lords, you are the devil, so you don't have to play by the same rules as mortals. When the situation becomes tricky, you can use souls to play with the interface and change an enemy health bar, for example. This is an expensive trick to use, but very powerful and useful in the most difficult fights. Ну, такое, да. Stay tuned for more info coming soon. See you next time. Если честно, мне арт не If you're нравится. a big fan of roguelites, you know they're known for two things: procedurally generated worlds and permadeath. Our next game, Unexplored 2, puts an interesting twist on these ideas. What if your character's demise changed the game world itself, altering it for all of your future playthroughs? From developer Ludomotion and publisher Big Sugar, this is Unexplored 2. Типа, что если смерть меняет мир? Ой. Вот это прикольный стиль. RTX вижу, уже вижу RTX, ребят. Ё-моё, ё-моё. When challenged to forge your legacy out of strife, hardship, and magic, will you be victorious? Прикольненький стиль, как минимум. Is our world. It is your burden. From beyond the gate into the first valley, there is no return. Will you be ready? The latest update for Dauntless is the most ambitious Правда, chapter ничего не yet for понятно, this как online обычно. free-to-play RPG. In Call of the Void, players unravel a mystery surrounding an ancient civilization, culminating in a showdown with a new otherworldly behemoth. And as a nice little bonus, if you go to playdauntless.com right now and use the code PC Gaming Show 2020, you can get some free in-game rewards. Nice. Let's take a closer look at this update that's available now in Dauntless. This Unexploded. Нормально, Сергей. Unexploded S. Dauntless — это МХВ для бедных, ребят. То есть для меня. Ну, да. Какие-то монстрики. Они чем-то плюются. Почему так много фиолетового, кстати? Большой зерглинг. А, потому что Call of the Void, поэтому так много фиолетового. Here's what's around the corner. Take a closer look at Blightbound, the new action RPG from Devolver. A special collection of exciting independent games coming to PC. Back to you, Frankie. There aren't many games about being in nature, which is why Among Trees caught my eye. In this first-person survival sandbox, you get to explore a colorful, breathing world. Если эта игра не весит 16 мегабайт. Just don't go wandering around like Snow White. Wild, deadly beasts share this painted world with you, and you'll want to move carefully to avoid their bitey bits. Produced by a 3-person team out of Sweden, this project demonstrates the creative power of independent creators on PC. Так, что сварганили 3 человека нам? На зарплату в виде дошираков. Кстати, довольно неплохо для 3 человек, так-то я вам скажу. За дошики-то. Выглядит, по крайней мере, нормально. Это этот... Как его? Survival опять, да? Ну, смотрите, там палкой можно убрать дерево. Где она была? Можно построить дом и выжить в нем. Или провести в него электричество. Что, ну... Приятно выглядит.
потом это обман как No Man's Sky, короче. Среди деревьев. Я знаю, что сделал один китаец. Ой, Epic Store, как бы. Like me, you've drunk your fair share of potions in video games over the years. But you've probably never stopped to consider the business side of these magical elixirs. О, In Potionomics, you're a witch who какой-то must save her менеджмент, potion shop from the геройский clutches менеджмент. of greedy loan sharks, bartering and haggling with a slew of demanding customers. Вот бы Let's take Кенши a 2, closer еще look долго. at this unique fantasy concept. Кирин, первый Кенши делался сколько там? 17 лет. Так. Так. Я сразу вспоминаю тоже игру. Про торговца. Так, из 3 деревьев. Похож на мобилку какую-то, ребят. Вот так она разговаривала. Морж. Так, тут процесс торговли выполнен карточками. Поушономикс. Типа экономика поушенов. Fuck yeah. We spend a lot of time in video games fixated on finding the best, the most powerful gear. But in our next game, Mortal Shell, things are a little different. You aren't scouring a dungeon looking for a +1 sword. You're exploring a shattered world for the remains of defeated warriors that you then possess like a ghost. These are the Mortal Shells, and they're much more than mere pieces of armor and stats. Each one has a complicated backstory, a playstyle, and an Находишь павших героев, воскрешаешь их как Coming later this year exclusively to the Epic Game Store on PC. О! Let's take a look at this gorgeous and brutal action game, Mortal Shell. Отлично, еще один Epic Game Store эксклюзив. I foresaw this. Scratched sigils on the walls. Counted the days until you'd come. A million eyes peering across time and space. Yearning for a glimpse of the Next Gen, смотрите, подвезли. PC Gaming Show. You seem different. Чё? И чё там белорусы говорят? The consecrated fires revealed cinders and shadows. But beneath it all, no monsters, no gods, only oblivion. Что-то по геймплею непонятно, это как вообще. А, третье лицо, экшен. Анимации которых не будет в игре, скорее всего. Ну ладно. Ты превращаешься в гуля. Неплохо. Wannabe Dark Souls, только быстрее. Mortal Shell. Oh boy. А тут есть костры? Все на Discord. Mortal Shell. But wait, there's more. But wait, there's more. But now it's time to talk about bosses. Bosses are a classic staple of this type of RPG. And in our second piece of Mortal Shell footage, we'll see a boss that isn't just a one-and-done threat. Боссы, подождите. Instead, it's a constant adversary throughout the campaign. The Hattern is a mysterious figure who stalks the player throughout. Всем Epic Store, ребят, потому что он спонсирует это мероприятие. Watch shows the player's very first duel with the elusive adversary. Let's take a look. Так, отдельный ролик. Так, так, дизайн что-то напоминает, ребят. Ну ладно. Все нормально.
Ладно. Мои полномочия здесь все, короче. У них атаки, которые тебя в камень ставят. Что у одного, что у другого, или это... Вот у него там кружок заполняется. Видимо, после этого он может юзать обилку. Да, вот сейчас. Это одна обилка. Какой динамичный геймплей. Посмотрите на воду. Это Next Gen. Вода из Next Gen пришла. Я вообще не понимаю, что происходит. В чем? Что это должно показать? Они умеют махать мечами? Прекрасно. Ну хорошо, что ваша игра уже на этой стадии, что в принципе неплохо. Но в остальном... Это скукотища какая-то. Боссы в Demon Souls, вообще в Souls серии намного веселее, чем это. Ой, смотрите. Бесшумный жук приплыл, многоглазка. Не жук, это... Что это такое? Подскажите мне, пожалуйста. Он был съеден. Хэштег съеден. Не, секера не проходили Бармаглот, нет. After giving Blade Runner and Turok the remaster treatment, Night Dive Studios is now modernizing Shadow Man, a 1999 cult classic. They're adding in support for 4K and widescreen plus a whole suite of cut content. Не знаю, Бармаглот. Let's take a closer look. Такой хромак, конечно, как у меня прям почти. Ну, конечно, похуже. У меня похуже, чем у них, но это хромак. Valiant. Night Dive. Это старая игра, которую я не играл явно. Night Dive это или студия. Кек Engine, блин. Да, в нее я тоже точно не играл. Фу. Я-то думал, у меня опять интернет отвалился, но это просто стрим подлагал чуть-чуть. Да что ты хочешь, Ханза? Это ремастер игры 99-го года. Вот смотри, какие модельки, а. За что? Ну, классика, типа. Но я в нее не играл. А, это древняя игруля. Я в нее не играл. Оп, видишь, зацепился за воздух, как будто за палку. Все норм. Да ладно, помните, мы Они проходили? Вот помните Они? Какая же классная игра была. Вот я обожаю Они. Ой, какой-то класс. Глаз. А там это анкера не победить и все остальное вот это вот. Чего у них у всех эти наушники от Apple? The president himself, it's John Gibson. Thanks so much for joining us, John. Sean, it's my pleasure. I'm so вот это нормальные наушники здорового человека, это понимаю. So much cool stuff happening at Tripwire. Yeah, you guys have been doing a lot of stuff. А не эти AirPods.
Talk to me about Killing Floor 2. So Killing Floor 2 just released the Perilous Plunder Summer Update. О, боже Got мой. 4 new weapons, Blunderbuss, Glock 18, Это Killing Floor 2? Official map called Desolation, Space Pirate themed outfits. Человек-акула. We're running a seasonal event with rewards until July 7th. And right now, it's free on Steam for a week, so you can go play it. I also have to ask about the follow-up to a game that was announced at the PC Gaming Show, Chivalry 2. Talk to me about Chivalry 2. Chivalry 2. Torn Banner Studios, we're publishing, Torn Banner's developing, and Chivalry 2 is coming along great. Блин, у меня есть первый. We're excited to announce some big news, crossplay. Я в него поиграл час. And the consoles, so you can hack and slash your console friends. Так и есть. Chivalry 2. And last, a game that has been so popular on Twitch. Talk to me about Man-Eater. Yeah, so we were so excited to ребят. get Man-Eater out the door. You know, we've shown it to you guys originally in 2018. We had all that fun with Frankie in the shark suit, which I'm kind of missing. The game is doing great. People are loving it. So much fan love, so many fan videos. We're just really happy to have it out there and people eating lots of humans. It's such a fun Люди едят людей, ребят. Каннибализм. You talked a little bit about what games, what has been announced from Tripwire Interactive. What's coming up next for Tripwire? So I wish we could come forward and announce an all-new game, and that would be great, but I can give you a few hints. So Chivalry 2, you know, is in process. It's going to be coming out in the not too distant future, hopefully. Видел прохождение акулы тупо немножко. Тогда это игра-жвачка. Там как бы ничего такого нет, просто бам-бам-бам, поиграл, пожрала, весело. Ну все. So we're really thinking about what's next for the Killing Floor franchise. So stay tuned. Чем бабки? Ну чтобы их есть. Как и симулятор козла, да. Но акула продвинутая немножко, чем симулятор козла. Но да. Что, все в Epic Game идем, что ли, или что? Куда мы? Запускаем лаунчер, да? Прямая реклама пошла. Unexplored. Я думал, что хорош, но теперь передумал уже. Тони Хок Про Скейтер 1.2. Ё-моё. Dauntless, ну, понятно. Раннер по мидбою, да. Surgeon Simulator 2. Ё-моё. Phantom Brigade. Airborne Kingdom, который вообще непонятно о чем. Iron Harvest. Он еще не вышел. Valhalla понятно. С этим вообще давно все ясно. О боже мой, они добавили функцию виш-листа, ребят. Blightbound is a 3-player dungeon crawler where you and your friends explore unique dungeons, fighting a terrifying cadre of mystical and monstrous enemies, grab valuable loot and recover Ассасинов показывают, которые из дюплея, это круто. Blightbound will battle its way onto Steam Early Access later this year as an ever-expanding game with new maps, new heroes to add to your roster, and new loot to retrieve through free updates. Что там? О! Экшен РПГ. A cooperative dungeon crawler that tasks 3 heroes to venture down from their mountain refuge to face the abominations of the blight, Экшен a РПГ. mysterious and corrupting fog that enshrouds the land. Each player Вот они. will choose a hero from one of 3 classes. Вот оно. Forge Titan's might. Assassin. Ассасин.
Мейдж. Warrior Assassin Mage. Это что, игра для мобилки? Ой, умные пазлы, да? Massive damage. Each with several dungeons to conquer, including the eerie Gravemine, the oppressive Underhold, and the precarious Blood Ridge. Steel your nerves and prepare once again to enter the Blight Warrior. Без юморка, да. Cooperative Dungeon Crawling. Не знаю, выглядит как игра для мобилки просто. Отвали! Отвали от нас. Девбот своим компом. The PC is a platform where anyone can build stuff, tinker, and express themselves. And that spirit invites creators, streamers, developers, stores, and all kinds of different voices to contribute to PC gaming's vibrancy. We've already featured a lot of exciting independent games here today, but in rapid-fire succession, here are 8 more indie projects that we're excited about. Вот еще 8 инди-проектов, ну-ка. Shadows of Doubt is a detective stealth game set in a fully simulated sci-fi noir city. О май, Капитан Графовни выходит на стрим, ребят. Yes. Не, ну может быть-то и неплохо на самом деле. You fall into an ancient Roman utopia, Forgotten only City. to find it full of people, mysteries, and difficult moral choices. Explore an open world locked in time. Each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. Somebody is about to end our lives. Your job is to figure out who and stop them. Ну, для Индии выглядит неплохо, скажем так. Забытый город. Виш-лист на стиме, быстренько. Paradise Killer. Play as investigation freak Lady Love Dies as they explore the world, uncover the facts, and breathe life back into paradise. There's been a murder. Мы расследуем убийство, потому что мы детектив. Ша. О, май. О, май, там скелет. Paradise Killer, coming soon. Haven is an RPG about the journey of two lovers escaping a lost planet to stay together. Haven. Жорни вайб, друзья. Они очищают порчу. Или это ржавчина, или что это? Серьезно? Это же... Я вам сейчас скажу. Это Кайорин арт. Это Кайорин рисовала им это все. Ёперный театр. Хейвен рисовал Кайорин. Охренеть. Давно уже занят с ней. Карты. Хотите быть руководителем картеля? Пожалуйста, картель Тайкун. За вами уже выехали. Так, а полиция — это единственное, что надо тут делать? Ну ладно, все, мы поняли.
Trash Sailors. Set in a dangerous, ruined world full of junk, where you and friends must survive the Great Flood. Вот это я понимаю. Паркус, привет. Вот. Это же эти... Блин, ну как они там называются? Don't Starve. Don't Starve, как бы, только не Don't Starve. Да-да-да, Зергель. Chris Tales is an indie love letter to classic Chris RPGs Tales. that lets you experience past, present, and future simultaneously. Бонжорно, Бигби. О, слушай, это прикольно. Ну, в смысле, мне нравится арт. Всех сожгли. Это барышни с двумя щитами, или это гробы, или крышки от гробов, я не знаю. Ну, короче, явно это был трип от лягушки. Главная героиня, она может в любой момент такая лягушку полезать и... Ух, все, Крис Тейлс. Вот здесь это попахивает... Как ее, блин? Я забываю название игр. Совсем старый стал. Не-не-не, попахивает, знаете, чем? Мамадорой. Но только Мамадора пиксельная, но арты у нее такого же уровня. Так, что? Алало? Алялё? Опа, это же Сакрет первый! Практически. Ребята, отвечаем, вот этот кружок, это Сакрет. Это Сакрет плюс Baldur's Gate. Короче, это... Weird West is a curious project from the co-creators of two of our favorite games, Dishonored and Prey. Despite its top-down perspective, Weird West carries forth much of the same spirit of those first-person games laid out in a dark reimagining of the Wild West, filled with fantastical creatures. Дикий Запад, Кирин. And Devolver, let's take a look at Weird West. Странный Запад. Devolver Digital, бай. Red Dead... Ой, зубы. Ой, мне кажется, я видел уже ее. Свинюка какая-то. Это сатанинский Дикий Запад, Кирин. To the Weird West. О май. Безрукая семья. Окей. Окей. Понимаю. Joining me to talk about Weird West is the president and creative director at Wolfeye Studios. Это не демки. Это не демки, а превьюхи больше. I am awesome and eager to talk about this game, and I want to start with something very straightforward. What is Weird West? Да ладно, Зергель. Persona 4 Golden же есть. Это экшен RPG. I've been working on in the past, except that the perspective is more like a isometric, top-down kind of view. Yeah, I mean, we've referenced Prey and Dishonored, and we normally think of the immersive sim as first-person games like that. What happens when you try to translate that to that top-down isometric perspective? Dark Messiah, Dishonored, Prey. Different in the spirit. You will really find yourself at home. It's just that it's a different perspective. Ну, такой типа экшен RPG. Seeing through the eyes of the player, of the character,
you have a chance to run a party of people. Все в AirPods'ах Бигби, да. More kind of like a strategy kind of view. But the exploration and everything is, you know, is still the same kind Забыли of просто spirit, снять. but with a different perspective. And, you know, in particular for people that maybe haven't played immersive sims, I know that the whole notion of creative problem solving is a big aspect. Multiple ways to get past the same obstacle. Can you give some examples of that in Weird West? We like games where we set up an environment for you, a context. There's a world, there are AirPods — признак эффективного разработчика. all of those objects have got consistent rules. And then there's an objective, which is, for example, go inside this house and frame a character by putting a letter that he did not actually truly write, but you put it there so that the sheriff can find it, right? You could do it in a very stealthy way, which would be what you would imagine people would do. So probably use a power and put people to sleep and then get inside. You've talked about the different things that you can do as a player in the game, but who are you? What can the player do to shape who the character is over the course of the game? Right, so this is a very good question and also a very dangerous one for me. It's the riskiest question yet. Извините. To make it simple, you are Там going ужасные to play твиты внизу просто 5 different крутят. characters. Once the main quest is over with the first character, you go to the next one. Now, the first one is still in the world, so you can go back and Не так душно, они все хуже делают. in your party. What does death mean for you and for your companions in Weird West? It's a risk that we're taking. We're gonna have different modes. There's the super hard mode where you die and you're dead. Is the game sort of designed to be like playing in a one forward timeline? Вот If это someone супер dies, хард мод. you're not Ты supposed умер, и to, ты you're умер. supposed to continue to play within the same world? Yeah, you continue to play with the same world, but now the sad thing is that that doesn't apply to your followers. Yeah, the characters that are with you, but maybe they'll come back at you someday under the form of an undead, or you don't know what's gonna happen. You О can боже мой, твои компаньоны мертвые могут вернуться как нежить. But if you don't and they die, that's it. You know, your followers are now in a little graveyard somewhere. You make it sound cute. A precious little graveyard. Well, they will maybe come back as the undead. Yeah. Now, Raph, when can people get their hands on Weird West? So the game Он ушел из беседки Аркейн. Сделали только уровень Пульфа, New Blood, где звук сканов и Sony. Demo actually pretty soon in the incoming months. You can follow Wolfeye Studios on Twitter and as well as Devolver Digital on Twitter as well for more information about that. Простите, я действительно такое. Thank you so much for coming out. Once again, that is Devolver Digital, Wolfeye Studios on Twitter for that upcoming demo. For our next game, believe it or not, yet again, we're gonna go to Frankie. Привет, Фрэнки, еще раз. Sean, I don't know about you, but there are times I wish for a simpler life. A life spent as a farmer in a humble JRPG village, where all I have to worry about is which vegetables to plant, what to name my chickens, and which of the dozen townsfolk I should propose marriage to. Our next game is a return to that simpler life. From XC Games, this is Story of Seasons. Friends. Они и выйдут. Это как это? Это фарминг-симулятор. Боже мой, это не Animal Crossing, это... У меня она есть, короче. Где ты сацию растишь. Как она называется? Нет, не Harvest Moon. Да, Stardew Valley. Это Stardew Valley, блин. Ну серьезно? Ну ладно, поясню. Скорее всего, это было раньше, чем Stardew Valley. Тут есть свадьба. О, нет. Не, ну... Stardew нагло плагиат Harvest Moon. Наверное. I'm so happy that you've been sending in your reactions, your memes, your takes of various temperatures throughout the show. Through the wonderful magic of motion graphics, you can even read them before your very eyes right now. I'm delighted by so many of them.
Furious at a few, but I'm confused by none because you're just making a lot of sense today. We're in the home stretch of the show, so please continue to let us know which PC games you're excited about by using hashtag PC Gaming Show. Now, when it comes to genres, there are few as ambitious on PC as the MMO. It requires a vast amount of resources to create a rich, living, breathing world to entertain hundreds of thousands of players for years, and I know this because I watched Season 1 of Mythic Quest. Due on closed beta on July 23rd, Amazon Games' New World aims to deliver that vast open world with pitched battles of 100 players. I'm excited to announce today that if you pre-order New World right now, Amazon you can get into the July 23rd beta, a full month before the full release on August 25th. This is New World. Новый мир. Отказ. ММОшки от Амазона. Спасибо, Амазон, за то, что купил и уничтожили разработчиков Killer Instinct. Только посмотрите. Тут можно драться мечом и топором. Все видели, у Сержа под шляпой ничего нет. Это магическая шляпа. Ой, монстр отрыгнул снаряд и кинул. Вот это неплохо. Какие текстуры на земле, вы видели? Невероятно. Пулеметчики даже есть. Своеобразные. Даже бегемот есть и огромный летающий череп. Под шляпой должна быть еще одна шляпа. Here on the PC Gaming Show, we're big fans of Life is Strange, the award-winning adventure series from developer Don't Nod. Having undergone some big changes since its first reveal in 2018, Twin Mirror, the studio's next game, is a psychological thriller that follows investigative journalist Sam, who returns to his hometown in West Virginia. Available to wishlist now on the Epic Game Store. Let's watch. Rage 2 офигенная игра. Это была не настоящая шляпа. Secret Mails отличные игры. Да, это была не настоящая шляпа Бигби. Не, это все магия Бигби. Да, она действительно хорошо смотрится. Don't Nod и Надежды подавали раньше. Знаете, я Life is Strange не переношу особо. Он настолько тупой. Я прям не могу терпеть. Twin Mirror. You may have seen Metal Hellsinger announced earlier this week, and today we get the opportunity to take a closer look at this unique game that the studio bills as a rhythm FPS. Published by Funcom, you have to battle through 8 hells, blasting demons to a heavy metal soundtrack, and to talk about one of the most epic encounters in the game is the creative director с этой точки зрения правда, да. David Goldfarb. Я просто... Take it away, David. Thanks, and let me say it's a pleasure to be here. And I think right now everybody needs some games to give us a break from the reality that we're currently inhabiting. So that's why we're here now. So what you're about to see here is an exclusive peek of some pre-alpha gameplay of our upcoming game. Первая часть не умеют Бигби. Или умеют? А, да, умеют. Почему противник ничего не делает? А, он 2 раза стрельнул.
Патронов уже больше, чем в Doom Eternal, да. Ой, Глори Килл, ужасен, боже мой! Ну да, под ритм. Идейка, это, кстати, ничего. Наверное. Но это выглядит... Чё-то вообще как-то странно. Может, потом получше будет, конечно, но хрен знает. Doom Eternal, походу, вообще 200 из 10. Не, ну это... Идейка-то, в принципе, наверное, ничего. У нее фамилия это День. Tactical RPG that's coming to PC later this summer. It features a group of adventurers searching a dungeon for treasure. Each one of the characters has their own skill sets, or lack thereof, fighting styles, and inventory. Each one is kind of a failure, but together, they're too dumb to fail. The game doesn't take itself too seriously. It has lots of in-jokes for tabletop games, and for some reason it features a lot of chickens. Anyway, here is an exclusive preview of The Amulet of Chaos. Сейчас вам скажу, как она называется. You again? I'd expected your asses to be turned into lampshades by now. You roach! I'm pissed. Ha! Pleased to meet you, pissed. Это Divinity. Original Sin. Только для бедных. No. Attack! Guards, guards! Dispatch these smelly bushwhackers! Zibat relic, hizbat! Я вам говорю, это Divinity. Отличный геймплейный трейлер. Виктори! Чего, блин? Who says you need water to go sailing? Our next game, Red Sails, puts you on a boat in the middle of a sea of desert. In this intriguing narrative adventure, you rescue Озеро, while это океан looking for the rest песка. of your clan. Плавать по Let's take a песку. look at Red Sails. Уже 2 часа сидим. О, next gen. О, норм, блин. Слушай, ну вот это... Да как игра для PS5 здесь оказалась? Да 3 чувака лучше сделали. Не, ну ладно, тут стилистика. Стилистика. Мы по песку плаваем все-таки. По песку, а не по воде. Не понимаю. Все. Все. So, DevBot, do you have any access to some medical programs in case I, bump my foot against Выглядит как хотим Жорни. Query received, Sean. In order to familiarize you with basic life-saving procedures, I have established contact with game developer Bossa Studios, the creators of Surgeon Simulator 2. Ой, Surgeon Simulator. I wasn't really planning on doing any surgery. I feel like if I was injured, you'd be the one doing the surgery. Кстати, у меня есть Surgeon Simulator. Игра для фрустраций. 1 hour of Surgeon Simulator 2 is equivalent to 1 year of human medical school. That's not true, but I appreciate your enthusiasm and thirst for knowledge, DevBot. And I'm certainly interested in this game. So let's take a look at Surgeon Simulator 2. Там у вас появилось тело, а не только руки.
А, персонажи даже появились. Понимаю. Они играют в игру «Покажи, где солнце», как вы понимаете? Ну, вы знаете эту игру, наверное. Вот все эти врачи как бы... О! Можно строить. Охренеть! Не, ну серьезно, вы просто посмотрите на них, это вот. Ну, умер, все. Не, ну в мультиплеере согласен, это будет веселее, конечно. Симулятор для чая или Sims. Это помесь Big B. We got Mark Pick on the line. Mark, thanks so much for joining us. Hello, thanks for having me. So, for anyone who has not experienced the hilarity of Surgeon Simulator 1, can you just give us the gist and tell us, what is Surgeon Simulator 2 all about? В мультиплеере. AirPods, кстати. Как бы типичная поликлиника. Этот с AirPods, да? Короче, это опять Epic Games эксклюзив, да? In the original game as well. Yeah, right. What an innovative feature in 2020. In the original game as well, you were limited to just surgery, whereas in Surgeon Simulator 2, there's a whole plethora of brand new mechanics, challenges and gameplay elements. Ну да, они просто добавили окружение, потому что в первом ты просто руками там что-то херачил и все, больше ничего не было. А теперь можно вот бегать по поликлинике. Yeah, so there is 12 operations in the game, and you will have seen a few of those in the trailer just now. Think of that facility as... Блин, я бы в Surgeon Simulator поиграл бы в VR, на самом деле. VR, я думаю, прикольно было бы. Through this kind of lens of like a Willy Wonka's chocolate factory vibe, like you're never really sure what's going to be around the next. Я не помню Кирин, если честно. What new twist or what dark machinery you're going to come across next. So players are going to come across everything from like surgical vending machines, over-engineered operating theaters, automatic patient dispensers. My personal favorite, which is actually an improvised cannon, where you can actually fire limbs or organs and things across to your fellow surgeons on the other side of the room to keep operating on Bob. Now, Mark, I understand that there is a creation tool in Surgeon Simulator 2. What does that entail? Yeah, that's right. So, in keeping with the variety and the surprise that we talked about before, in Surgeon Simulator 2, we're proud to announce that we are bringing the Bossa Labs creation mode to the game. Now, in creation mode, you as a solo player or in a group of up to 4 players can get stuck into the very same tools that we as designers and developers use to build our very own story mode. It's an easy to use, intuitive, friendly set of tools where it's as much fun to create as it is to play. Слишком аркады много, да. Это of the types of levels, the types of creations. Sims Surgeon. That's a great question. So we've been live for the last few months already. The wealth and the variety of content made by players so far has been really, really incredible to see. So there's been everything in there from traditional takes on surgery, like the end of the original game. We've also got ghost ships in there. We've got bowling alleys. We've even got a take on the Surgeon Olympics, where people are bouncing around Bob's head and using that as a ball. And then we've got my personal favorite, which is the kind of the take on the bottle flip challenge. So I don't know if you're familiar with that, where you can kind of flip a bottle with the hands. Это то, что происходит на работе в Sims, когда ты устраиваешься в больницу. Примерно. Выходит. Нужна интеграция еще с чем-нибудь. Типа ты еще возвращаешься домой, и там с семьей что-то делаешь, там дневная рутина, ты возвращаешься в госпиталь, там Surgeon Simulator. О, слушайте, теория с AirPods работает. Люди с AirPods, они как бы Epic Games Store эксклюзив. Thank you. That's Mark Pick. I'm Sean Plott.
Let's go to Frankie Ward. Sean, you'll remember our next developer from their appearance in the PC gaming show way back in 2015. Hello Games are a small indie studio, perhaps better known No for Man's building Sky. the infinite No Man's generated Sky. universe of No Man's Sky. But their next big release is an altogether more intimate, handcrafted affair. Не видно The подов. Last Campfire Нет, is an подов adventure нет. game, a story of a lost ember trapped in a puzzling place, searching for meaning and a way home. Подождите, Hello Games что-то новое делает? Кроме No Man's Sky? Матерь Божья. Как еще одна игра PlayStation 5 попала сюда? Уже серии секс. Мощь 12 терафлопс. Ой, он умер. Причем инста состарился до скелета. Блин, что-то мне напоминает это все. Последний Campfire. Escape from Tarkov has become one of the breakout successes of 2020, becoming a smash hit on Twitch as players fell in love with its extra gritty take on first-person shooters. But as anyone who works on the internet will tell you, people always want more. Люди любят дропбоксы, дропсы, точнее. And that includes a spicy new map. Hey DevBot, why don't you show them what we got? Торчлайт, говорят, сервера упали. Вот почему с Диабло-подобными играми всегда так. Ужас. Escape from Tarkov, друзья. Хотите дропсов на Твиче? Помните Ульки, которые к нам иногда заходят? Вот он стримит игры, у него там зрителей 5. Включает Escape from Tarkov с дропсами. 700 зрителей. Думаете, это зрители? Это фармеры дропсов. Итак, мы идем. А тут прием врачей с 9 до 18, короче. Черт, уже никто не принимает, в общем-то. Вы лох. Мои поздравления. Блин. Ой, бурная ночь здесь была явно. Возможно, убийство. Там футболка с мемчиком «Я сделал». Блин, блин, окей. Молодцы, чуваки, которые склепали этот трейлер. Там бутылка с Джеком стоит. Я скажу так, ребята, которые сделали трейлер, молодцы они. Пасхалок накидали. Никита Буянов. Буянов. Подожди, мы сейчас увидим зеркаль квартиры разработчика. Ну, нормально, смотри, квартира, там открытый балкон. Да X-Racer обязательно. Кресло, ребят. You need to actually escape from location through Escape from Tarkov. Extract points, and you need to actually save your life and save your gear and your loot. And if you die, you will lose everything. So how does the new map compare to the existing map set in Tarkov? Никитос. It will be the biggest and the most detailed location ever. It will be a lot of explorable buildings. Но надпись «Вы лох» на стене, она как бы шикарная, ребят. Бесспорно. Ну такой, так, что мне дальше по тексту? 12.7 is more like a technical patch. It will include the big addition called the expansion of Customs location. Customs is the pretty iconic location. If you die, you lose everything. Like enlarge the overall area by 30
or even 40%. КамАЗ The и next буханка. updates will totally like overhaul the Ё-моё. whole skill system. And there will be new boss called Senator. This boss will Санитар. heal his partners. Санитар подземелья, друзья. Like search for stashes. So we always try to bring something new in terms of new bosses. Really big amount of cool features are to come this year. We'll try to bring some. 73 тысячи зрителей, кстати. Escape from Tarkov has been playable for a long time. For anyone who's listening who hasn't yet played it, where should they go? Ой, он в жопу стрелял. Ну ладно. www.escapefromtarkov.com and see for yourself. You could purchase it over there. So once again, escapefromtarkov.com to check it out. And Nikita, thanks so much for joining us. Thank you. It's a pleasure. For our next title at the PC Gaming Show, it's time to head on over to the inimitable Frankie Ward. Опять Фрэнки. Over the last decade, Меня задолбали developer уже has given us просто. some of the most messed up horror games ever created. Время хоррора, The друзья. next game in the Outlast series offers more Ой, Outlast. mind-numbing terror, but this time with friends. Outlast Trials is set during the Cold War, and in this happy period of distrust, fear, and violence, Блин, you почему and your меня... friends are human guinea pigs, Сейчас, секунду. Я involuntarily перезапущу, recruited to ребят. test advanced methods of brainwashing Камеру. and mind control. Good times. Майнд-контроль. But work together, and maybe you'll survive the Outlast Trials. Испытание Outlast'ом. Так. Есть у меня что-нибудь подходящее? Я все убрал, ребят. Ладно, короче. Буду шерифом. Так, и что это? А какой-то новый Outlast, Кирин. Я не уверен, что он будет таким же неприятным. Что-то не очень. Значит, у меня степень будет. Нормальный Surgeon симулятор. О, они вживили ему прибор ночного видения. Ну зачем? А, бывает. Да, висюлька шевелится, у нее есть физика. The 2020 PC Gaming Show is now complete. А, все, Thank да? you so much for joining us today. We hope that you got the chance to see some games that excited and delighted you. Also, as you might imagine, it is really challenging to put on a show with no nearby gaming conventions. So an enormous thanks to our sponsors for helping to make this show possible. This year, the sponsors are mythical. Perfect World, Funcom, Frontier Developments, Exceed Games, Atlas, Intel, All In Games, Humble Games, Sega, Amazon Games, Merge Games, Tripwire Interactive, and the Epic Games издатели. Store. Without your support, Там we would персона not 4 have had the Голден была. opportunity to put on a show for the greatest platform, PC Gaming. Now, before I say goodbye, I want to give a warm thanks and a chance for my co-host to say goodbye. Thanks again, DevBot. Хороший издатель, персона 4 Голден, да. I'm going to shut down into sleep mode to conserve power until next year. Frankie, what is your goodbye message? Thank you so much to О, all of our свинка. devs for your Свинка, incredible это games. мило. And of course, a massive thanks to our sponsors for making this all happen. And finally, a big thanks to you guys at home for watching. I'm actually off with my little evil sidekick now to take over the world, and I really, really do look forward to being your evil emperor Обкакает ее. Ну, Until свинка. next year, thank you so much, and goodbye.
All right, that's it. Coming up next is the Future Games Show over at twitch.tv/gamesradar, where you'll see more exclusive reveals, deep dives on the future of gaming, and developer interviews. With that, I'm Sean Day9 Plot, and this has been the PC Gaming Show. Stay healthy, stay safe. Барбоглот. Это же... Или сдох, это тоже любит. Так, 67 Hello, тысяч. world, or rather, goodbye, world. These are the credits. Runcredits.exe. Loadcredits.bat. Opencredits.wad. Короче, ну что мы получили из этого шоу? Мы получили Persona 4 Golden, которую уже купили. Мы получили Elite Dangerous Odyssey. И что еще мы там посмотрели? Что-то я еще должен был запомнить, мне голова уже не варит. Элитка и Мафия. Outlast. Ну, Outlast, если честно, я не фанат Outlast. Так-то. У меня есть Outlast. Я у него даже не запускал. Первая Мафия. Первая Мафия. Да, у меня есть оба Outlast, если честно. Outlast 1 и 2, и я их ни разу не запускал. Вообще ни разу. 2 часа из жизни потрачено. Вот что это за шоу. Chris Tales Heaven. Да, это ремастер первой части. Ну, в принципе, может быть, да. Там только Haven, по-моему, да, не Haven, да. Haven. О, кстати, она на Стиме. Chris Tales на Стиме надо добавить себе в это желаемое. Завтра Warcraft. Сейчас я добавлю себе, потому что Chris Tales. Speaking of tools, could someone adjust my Omniville server motor? Oh yeah, that's the spot. Take a picture, weirdo. Там пораньше будет. У нас будет рейджи. There will now be a short quiz, so I hope you memorized all those names. And don't forget to thank your computer for showing it to you. А, ничего себе, боевка в Chris Tales прикольная. No, you hang up. Initiating self-destruct sequence. Не, мне нравится, как она нарисована. Chris Tales. Да, так все, с музыкой все плохо. Если у вас есть какие-то идеи по поводу траты орехов, вы можете мне написать в Дискорде. Я пока просто не пришел ни к чему нормальному. Ой, май. О, май. Что это у нас? Что-то старое. Не Blood. Слушайте, такое разве было? А, это эти, да-да-да, это та новая игра. Ребята, которые 6 игр показывали, по-моему, сразу. Вот одна из них вроде как. Или нет? Игры за орехи? Да не, ну вы что? Да, New Blood студия просто делала это. Ох, рясь! Gloomwood. Да, они 6 игр на одном движке показали, просто в разной тематике. Сделали себе движок Wannabe Quake, как бы. И давай на нем игры клепать. Ну все. Они стухли. Это что такое? Понятно. F.
Ладно, хрен с вами. Где ты? А у нас тут аркада. Так, ладно, друзья. Наша аркада закругляется на сегодня. Но это было весело. Я скажу так, я там поржал местами прям ух. Ладненько. Самое главное, Persona 5... Ой, Persona 4 Golden у нас уже в руках. И это огонь. Знаете, с Persona 4 Golden, в принципе, и Next Gen-то не нужен. Весело, но грустно. Ну, слушай, Юкио. Что делать? Что делать? Давайте отдыхайте. Увидимся завтра. Завтра Warcraft. Я не знаю, что-нибудь еще подумаю. У нас будет рейд, ЗГ. Без войса. Но... А потом что-нибудь придумаем. Давай, Роб, пока. Всем хорошего вечера. Отдыхайте, не болейте. И... Peace out. До следующего стрима.